Национальную дружбу. Если кто обидит, ко мне подходи, 35 место. А уже сторона, это уже Китай. Это Китай! Вот маяк, там тоже погранцы. Somebody left the gate open. Should we try this? How could I ever end up in a situation where I needed fellow passengers on a train in the Russian Far East to offer me their protection? And most importantly, what was I thinking trying to cross the border between Russia and China across a frozen river? This all happened when I decided to travel from Moscow to the very east of Russia to the shore of the Pacific Ocean. But to give you a clearer picture, let's go 24 hours back in time. Guys, hello from the airport in Moscow! Why am I here? Because the time has finally come for me to fulfill a lifelong dream of mine. I'm about to catch a flight that is going to take me far! In terms of distance and in terms of direction, we're going east. Let's go and explore one of the most mysterious and fascinating regions of Russia. Let's go to the Russian Far East. В Blagoveshchensk, Дальний Восток, я думаю, да? Все, да? Спасибо, до свидания. Checked in, I'm getting closer to my GOAL, to my goal. However, I'm not flying directly to the Pacific Ocean today. My first stop on this trip is going to be the town of Blagoveshchensk. And the remarkable bit about this town, it's sort of halfway through between Moscow and the Pacific Ocean, is that it sits right across the Russian-Chinese border. In Blagoveshchensk, Russia and China are separated just by the Amur River, one of the main rivers of Siberia. How cool is that? And maybe today, or rather tomorrow at this point, we'll be able to go on a day trip to China. Can you imagine? 6-1 to Blagoveshchensk. Boarding please at gate 48. Oh, it's mine, number 48. Oof. Well, it's a narrow body indeed, but at least the plane is half empty, so that means that there are no space issues today. I'm gonna sleep for a few hours, and after that, China, North Korea, Kamchatka, the Pacific Ocean, the Russian Far East will all be there for me to explore. Hello from the bathroom! So, just to give you guys a bit of a recap, we left Moscow at around 8 o'clock in the evening. This flight is going to take around 7 hours, and there's a 6-hour time difference between Moscow and Blagoveshchensk, and that means that we are going to land at Blagoveshchensk at around 9 o'clock in the morning. However, that also means that I will be absolutely knackered because of the jet lag and the time difference, and that is why it's absolutely of vital importance for me to try and catch some sleep while on this flight. As far as you guys are concerned, I will see you in the morning when we will be ever so close to China and the Russian Far East. Cheers, thank you, good night. Never able to grasp how massive Russia is as a country until you jump on a flight, you take off, and after 7 hours you're still within the borders of that country. That's insane. And I managed to get 0 sleep because I was too excited. In this shot, you can already see the huge Amur River, and beyond that is China. Blagoveshchensk is situated right on the northern bank of the river, facing the Chinese city of Haihe. Fun fact, at 7 hours and 35 minutes, the Moscow-Blagoveshchensk flight I was on is currently the longest scheduled route flown by an Airbus A320 in the world. The temperature is 26 degrees centigrade below zero. До свидания, спасибо. Whoa, Russian Far East! Here I am! It's chilly! Hello, Blagoveshchensk! Looks like a tiny airport, the ones that I do like very much. Alright guys, minus 26 on the street. Let's do this.
Well, Blagoveshchensk, that's great. Thanks ever so much for taking my Russian Far East virginity, I should say. And what I want to do now is make my way to Blagoveshchensk, to the town of Blagoveshchensk. Let's see what we can find there, and most importantly, let's look for a way to cross the border onto China. I want to go to China today. I'm set for it. Possibly in a legal way. А, вы водитель здесь? Направо, а мне налево. А, хорошо. Я думаю, что пассажир туда, как обычно. So you see, most of the cars that people drive here are second-hand, are imported second-hand from Japan. That's why I believe that on our trip across the far east of Russia, we're going to see many cars which are going to be right-hand drive. Здесь много машин. Много, право. Да, направо. А, у вас тоже есть японские буквы здесь. Да. Ну, куда мне надо? Честно говоря, не знаю, что смотреть в Благовещенске. Есть набережная, посмотрите на Китай. Можно поехать через границу? Сейчас нет, пандемия закрыта, коронавирус. Пандемия закрыта. Обычно как можно? Есть мост? Обычно проблем нету. Таможня, билеты покупаете, загранпаспорт, Ага. в Китай. На автобусе или можно прямо ходить пешком? Нет, через пешком нет. Получается воздушный катер Ага. или автобус. Город Благовещенск. Right, guys, we're officially entering Blagoveshchensk. Let's go and see what this amazing town has to offer. Unfortunately, it looks like we won't be able to cross the border into China, which was something that I was expecting anyway due to the pandemic. But I don't know, maybe we'll still have the chance to bribe someone at the border control. What do you reckon? А вы иногда ездите в Китай? Мы каждую неделю ездили в Китай. Мы Серьезно? в субботу выезжали, да, утром. В воскресенье после обеда возвращались. А зачем? Просто тусить, пиво гулять? попить, китайская кухня хорошая. Я везде был в Китае. И там дешевле, дороже, как цены? Нормальные, Нормально, как здесь? да. Добро пожаловать! Welcome! А уже сторона, это уже Китай. Это Китай? Да. О, я в восторге! Я никогда не видел, я никогда не был в Китае. О, класс! Но ночью Китай это самое, вот эти здания все горят. Да, тогда я вернусь ночью. Так, я вам дам 500. А теперь никто, потому что холодно. Только я сам один гуляю. Так, но только мне надо тепло Да, одеваться. потеплее, да, одеваться. Как вас зовут? Миша, Миша, да, видео, очень приятно. очень приятно, Удачи, удачи во было всем. очень приятно. До свидания. Привет, Венеции. Да, обязательно. Well, Misha, the taxi driver, said that usually in summer there are loads of people walking around this promenade on the bank of the Amur River, but now in winter it's just me, a foolish Italian guy on the bank of the Amur River in minus 26 weather, but at least I can say that I'm finally looking at China. That's Heihai, the town right opposite of Blagoveshchensk. That is Russia no more. That is China. I've never been to China. I've never looked at China. And that's exactly what I'm doing right now here in the Russian Far East. I don't even know where to begin from if I'm supposed to cross this border and cross this river. There's not even a bridge. Почему нельзя? Потому что опасно или просто пограничники? Опасные пограничники. А где они? Ну как где? У них камеры стоят. Видишь, белая вышка. Ага. Вот за маяк, там тоже погранцы. Хорошо Они тогда. все видят. Хорошо. Спасибо. Alright, so there goes another confirmation that I won't be able to cross the border by walking on the ice. Фотографируете вас с чем? На телефон. В телефоне? Хорошо, да. Вот. Спасибо. Не за что. А может я попрошу вам фотографировать меня? Я хочу фотку с Китая. Так. Вот.
Я приехал сюда, потому что я хотел поехать в Китай, да, но, к сожалению, нельзя. И они говорят, что ходить пешком нельзя по льду. Граница середины реки. Вот до палатки ходят, они там рыбачили, что-то палатку поставили. Тогда можно гулять по льду Конечно, до границы? конечно. Там спуск есть возле палатки, прямо не ходят там люди. Тогда попробую. О, я не знал. Спасибо большое. And you see now, that guy told me that I can walk on the river. However, just up until the border, which is sort of halfway through the river. But I'm not sure. I'm not even sure it's actually safe to walk on the ice now. Это как пляж? Это да, как пляж. А, хорошо. Ну, Берег. ну да, я не хочу купаться. Я имею в виду, что там, ну, это не лед, нельзя попасть в воду. Ну летом Да. можно купаться, в принципе. А, да? Ну да. А, можно плавать до Китая? Ну не до Китая, ну вот так Ну где-то. это же граница, какой Да. до Китая. До Китая нельзя. А штрафуют. Граница, вот, посередине. Да, границы я граница. знаю. Но можно, почему нельзя переходить границу Ну, обычно? Ну Можно? можно, вон там, только на таможне. Италия, Франция, вы можете переходить границу? Без паспорта, например. Можете перейти? Без паспорта, Через да, это таможню. Шенген. Или Это Шенген, да, можно Да, без ну, паспорта. ну- Обычно у нас реки не замерзают. ну да. Ну вот Так. тоже еще пока не замерзла, скоро встанет. Не, в этом году теплая зима. В этом году теплая зима. Решились один приехать сюда, как вот вообще? Потому что я хочу посмотреть Тихий океан. Ну конечно, дальше Ну поедем. на. OMG. Somebody left the gate open to the Amur River, which here is the border between Russia and China. Should we try this? Are we going to get arrested? I don't know. Well, and this is definitely as close as I can get to China today, and probably for a few more years in my life, since I don't plan on actually going to China anytime soon. But never say never, right? Well, I guess there's no better time than now to tell you about my future plans for this trip. Basically, what I need to do is get to Khabarovsk, which is a big city, around double the size of Blagoveshchensk, sort of halfway through between Blagoveshchensk and the Pacific Ocean. I still haven't decided where exactly, what is the city, what is the place, what I would like to see the Pacific Ocean from. It might be Vladivostok, it might be some other place. So I don't want to spend one extra day in Blagoveshchensk because, I mean, I've seen China and that's all that I could do. So what I'm going to do is, in a couple of hours, I need to find some transportation to a place 100 kilometers from here. It's called Bielogorsk, still in the Amur region, and from there at 7 today I'll be able hopefully to jump on a train to Khabarovsk. So you know what, let's get going. It's the second person already that I see jogging in this cold weather. I'm aware of all the memes saying that Russians are hardcore and stuff, but I mean, I surely didn't think to this point jogging in minus 25. While I was asking people for directions to the bus station of Blagoveshchensk, a nice family decided to go the extra mile and offered to give me a lift on their car. Wow, Russian Far Easters are really something else. Вот, замечательно. Я очень благодарен с вами. Давай, дорогой, благословений, хорошего дня. Да, будем на связи тогда. Да. Well, so I found a random lift to the bus station. That was cool. Well, not great, not terrible, is it? And look at the lovely destinations you can travel to from... Where am I? Blagoveshchensk. Sorry guys, I haven't slept in a minute. All these names and all these towns that you probably never heard of before. I surely hadn't. Apart from this one, Bielogorsk, which is exactly the town that I need to get to today. Вот смотрите, мне надо в Bielogorsk, наверное, на ближайшее, если есть. Подскажите, пожалуйста. 14:56. Какое время прибытия? 5 часов приедете. 5 часов до ЖД вокзала.
well, as uncomfortable as I might be right now, at least I'm getting a nice tour of the city of Blagoveshchensk from a warm boss. Got dropped off right in front of the railway station. Perfect. Yo, what the heck is this place? What the heck is this railway station? I was following the signs to the toilet and I was redirected to the outside. And even now, I can't find the toilet. And there's a golden Lenin right in front of the station, next to the railway tracks and platforms. Where the hell am I? As soon as I got on the train, I decided to find shelter from the terrible smell of the sleeping wagon by heading straight to the restaurant carriage. I'm going to check out the restaurant carriage now! Man, it's freezing! The restaurant carriage is the perfect place to be if you want random strangers to constantly approach you and tell you all about their life stories, especially if you come from a place thousands and thousands of miles away. Я геолог-поисковик. Геолог? Да, поисковик. Я постоянно хожу там, где нет людей, большие горы, тундра, леса, болота, золото. О, круто, это моя мечта. Да, вам нужно ехать. Куда? Скажи. Это где? Забайкальский край. В Магадане был? Я хочу в Магадан. Хочешь в Магадан? Да, да из Магадана? Поехали в Магадан. Я хочу автостопом там. Нет. Там. Почему? Потому что Умираю. замерзнешь. Умираю? Да. Уверена? Нет. 100%? 100% нет. Такси, наверное. Нет, там такси не Как? ездят. А люди в Умертоне как двигаются? Умирали. Также на машине. Люди умирали. Ты готов ехать через это? Да? В Поехали. Хабаровске долго будешь находиться? Ты поедешь на Магадан с Хабаровска? Позволь, номер не запишу. Как тебя зовут? Давида. Давид. Очень рад. Давид. Ты готов ехать с Хабаровска на Магадан? Давид, приятного аппетита. Да. Как бы смотри сам. Я еду сейчас на Хабаровск, Ага. покупаю джипа, джип, машина, джип, Ага. и еду на Магадан. Это в Сибири, Камчатке. О. Немного, потому что интернета нет. Это то, что есть. Это Петропавловск, это я сверху снял. Да, ага. Камчатка, Иркутск, Кхабаровский край, весь север там пробыл. Alright, so I got an offer to visit Magadan, got an offer to visit Kamchatka. Man, this exploration into the Russian Far East is looking pretty good, in terms of connections especially. Я из Белогорска до Хабаровска. Гости будут в гостях? Не, я хочу, у меня есть мечта посмотреть Тихий океан. Ну, у всех такая мечта, у всех такая мечта. Мы чуть-чуть пьяные. Где проблема? Дорога быстро, дорога. Да. 2 дня от Якутии до Хабаровска. 36 часов. Итальянец говорит по-русски. А ты здесь учил язык или у себя? Не, я учился, я изучал на университете. Настоящий итальянец? А потом на стажировке поехал. Павел Сергеевич! Павел Сергеевич, понятно. А девушка, можно посчитать меня тоже, пожалуйста? Вот, что у нас здесь? Well, guys, I got invited to share some... Это виски, да? Да, виски, да. О, Так себе. And when you get offered some alcohol on a train in Russia, you can't refuse, unfortunately. But I will have just a little bit. Подождите, как мне надо пить? Сразу... Как хочешь? Как в Италии пьют виски? Медленно. Медленно? Медленно, поэтому я пью медленно. А знаешь, как пьют виски в Италии? Нет, смотри, вот ты пьешь? Да. Смотри, вот так пьют виски, как вино. Да, а в России? Шайсно, все. Давай, пробудись, пожалуйста. Иди нахуй. Нахуй ты грубишь. Зачем ты грубишь? У вас очень тяжелая работа, да? Конечно, тяжелая. Это Да, у меня нормально работа, Я если не бы... представляю. Ну как мать нам. Ага, точно. Man, these guys.
За знакомство. За знакомство. Роберт, Максим, Беларусь, Уфа, Башкирия и Италия. Донецк. Ты слышал Донецк? Да. Донецк, я знаю Донецк. Донбасс. Донбасс, да, почему? Война. Почему? Война. Да, Вот да, я оттуда. У меня паспорт белорусский. Я с Донбасса, с Донецка. Я сейчас еду в Донецк. Мне интересно, что там показывают у вас в Италии. Пропаганда есть? Опять Россия виновата. Так и так? Всегда Россия виновата. Во всех грехах Россия виновата. Но Россия не Это тоже виновата. плохо. Россияне виноваты? Не знаю. Паша. О, что делаете? Это последний для меня. За что пьем? За что пьем? За что пьем? За дружбу. Да, я банкую. Национальную дружбу. Литерарную дружбу. Национальную дружбу. Интернациональная. Международную дружбу. Да, да, вот. Хорошо, хорошо. For international friendship. What am I getting myself into? Делай. Нет, медленно, я вам говорил. Да. Because at the end of the day, when it's minus 25, minus 26, out there in the taiga, in the forest like it is now, what else can you do other than drinking alcohol? Trust me guys, I literally never drink alcohol, but for this occasion, I had to. Trust me mom, I literally never drink alcohol. Если кто обидит, ты ко мне подходи, 35 место. Ты пробил номер, все нормально. Все, goodbye, my friends. У меня Goodbye, my у меня friends. нет свой. Спасибо большое. До свидания. Before the situation would deteriorate any further, I had to make my way to my bed, crossing the whole train back to my compartment, avoiding the radioactive feet and socks protruding out of the third-class sheets. Sup boys, how's it going? So I moved back, or rather I moved to the carriage with the beds. I'm going to sleep, I'm going to catch my very well deserved 6 hours of sleep on this third-class Russian train, and I'll see you tomorrow in Khabarovsk, getting closer to the Pacific Ocean. Morning, slept like 2 hours, and I kept this mask on the whole time, not just for any viruses, but more so for the smell. Могу сюда? So the sun is not going to rise for another hour, I believe, here in Khabarovsk. So what I might very well do now is try and see if I can get some breakfast, possibly here at the railway station of Khabarovsk. And then later on, we will go on to explore the city, one of the biggest cities in the Russian Far East. Alright guys, so I found this canteen inside the building of the railway station of Khabarovsk, and it's just perfect for me because I can get some food, I can have breakfast at a cheap price. So I got myself some tea, I got myself some sirniki made out of cheese, really popular in Russia, really popular in the European part of Russia, and apparently they're popular in the Asian part of Russia as well, here in the Far East. I got myself some bread, some pork, some rice, and the total of all of this is 375 rubles, which is the equivalent, sort of, to £3.75. So not too expensive, not too cheap probably. I've eaten at cheaper places, but yeah, perfect. Guys, bon appetit. Guys, I had a very filling breakfast and the sun is about to rise. It's almost 9 o'clock here in Khabarovsk. However, I need a break. I can't keep going at it forever, and I didn't sleep properly last night. I need to get myself a place to rest and probably sleep for a couple of hours, hopefully on the inside, because it's minus 30 right now. And yeah, then we'll pick up from here, I guess. See you in a bit. Yes! 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 Oh my god! Ooh, look at this!